Le claquement sec de la porte du four retentit, résonant dans la maison silencieuse. Un épais panache de fumée noire s'échappe du four, l'odeur amère de farce rati et de peau de din brûlée implicit l'air. J'ai sorti le plateau, les mains tremblantes, mes gants de cuisine me protégent à peine de lâcher. La volaille était un désastre. Sa peau était craquelée et carbonisée, le jus s'y transformait en goudron au fond de la peau. L'alarme de fumée commence à hurler au-dessus de nous. Tu es si que c'est, cria Brian depuis l'embrasure de la porte, et ses voix tranchant le chaos. Derrière lui, ma fille Melissa, mon petit-fils Cody et la petite Zoé fixaient la cuisine comme si les venaient d'assister à une tragédie. La din brûlée gisait devant nous comme une mauvaise blague. Je me suis endormi, et j'ai admis à voix basse. Le téléphone est mort. Je suis désolé. Pardon? Brian s'approcha précipitamment, le visage rouge. Être désolé n'y règle pas Thanksgiving, Edwin. On a 20 personnes que arrivent ici en moins de 2 heures. Melissa ss précipitée, les mains sur la bouche. Papa, les invites. Ils envoyant déjà de SMS pour dire tu ils arrivent. Je sais de réfléchir. Je vais courir te quelque chose au magasin. Il leur reste peut-être un din rôti. Brian m'interrompit, son rire saccade. L'après midi de Thanksgiving? Tu crois tu y quelque chose d'avert vieux senile? Les yeux de Zoé s'écarquilleront. Cody s'avança, les sourcils froncés. Tiens, c'est suffit. Mais Brian n'y s'arrêta pas. Il tira la din rapide et la langue vers la poubelle. Elle manqua assez cible, éclaboussant le carrelage blanc de graisse carbonisée. C'est exactement ce à quoi j'aurais dû m'attendre de ta part, rétorqua-t-il. Tout ce que tu touches s'y transforme en désastre. Brian, assaillit plate, Melissa lui prit le bras, mais il la repoussa. Non, Mel, j'ai arrêté de faire semblant. J'ai n'y perplus compte sur lui. Regarde ci. Regarde si tu as fait à nos vacances. J'ai resté planté là, chaque insult comme un coup. La fumée continuait de s'échapper du four, mais personne n'y éteignait. Zoé était au bord de larmes. Grand-père a dit tu était désolé, répétai j'ai en essayant de garder une voix posée, malgré l'humiliation que me serrait la poitrine. J'ai trouverai une solution. Il doit bien y avoir quelque chose. Des solutions? Brian s'y tourna vers moi. Tu crois qu'on peut régler tous les problèmes en distribuant de l'argent? Pas cette fois, Edwin. Pas aujourd'hui. La cuisine s'y toute, à l'exception du hurlement incessant de l'alarme incendie. Finalement, Cody tendit la main et éteignit le four, mais il était trop tard. L'odeur amère était enfumée de quelque planète sur tout. C'est suffit, dit Melissa, mais Brian l'ignora. Tu sais quel est ton problème, Edwin? Tu te comportes comme un héros. Mais quand il le faut, tu te plantes toujours. On n'y peut pas compter sur toi. Pour rien au monde. Ces mots résonnaient dans ma tête. Fiable. Tout ces fois O'Brien m'appelait à l'aide, quand il avait besoin d'argent, d'un coup de main pour réparer la voiture ou pour essayer sortir d'une nouvelle catastrophe. Tous ces appels de crise. J'avais toujours répondu. Toujours. Mais maintenant? J'étais inutile, peu fiable, désespéré. J'aurais voulu lui répondre, mais les dernières années me sont revenus en tête. Brian arpentait mon ancien appartement en 2020, mendiant $15,000 pour sauver leur maison. Melissa n'avait aucune idée, disait-il, tu podrais tout. J'avais signé le chèque sur le champ, sans poser de questions. Il avait juré de n'y jamais oublier. Mais il l'avait fait. Pousse, un an plus tard,
Les phrases de scolarite de codi ontiate reglas, $8,000. Sa bourse est tombée à l'eau et Brian aimé rapide, désespère. Un autre chèque, encore de promesses en l'air. La transmission du SUV de Brian à l'âge livre suivant. Il en avait besoin pour des travaux. J'ai payé $3,500 comptant au garage. Brian aimé Sarah dans ses bras et aimé dit, tu es toujours à la hauteur, Edwin. Il y en avait tellement plus. Les factures médicales pour l'opération de Melissa, les courses. Les factures d'électricité. Et mean $200 pour les cadeaux d'anniversaire alors que leur carte bancaire était à découverte. 5 ans, plus de $40,000, un montant de prêts juste avant le jour de paix que j'ai pensé plus jamais revoir. J'ai n'ai pas tenu compte de mes dépenses, car j'ai voulu récupérer mon argent. J'ai tenu compte de mes dépenses pour me rappeler ce que signifie être une famille. Et voilà que j'ai me fait sais crier dessus dans la cuisine de ma propre fille à cause d'une din brûlée. Parlons de fiabilité, Brian, dis j'ai finalement d'une voix d'aus mais ferme. J'ai senti les yeux de tout le monde sur moi, mais Brian détourna le regard, soudainement intéressé par la traînée de grâce sur le sol. Huigars plus tot était si différent. Plus tot si matin-là, Bloomington était enveloppé d'un léger gel de novembre. Le quartier scintillait sous le soleil, chaque place décorée de dins en plastique et de feuilles en papier. Je suis arrivé chez Melissa à 9 heures, me sentant un peu comme le Père Noël, les mains charges de tartes et de chaises pliantes supplémentaires. Leur maison à deux étages semblait chaleureuse et accueillante, un courant jaune suspendu à la porte d'entrée. Melissa et me rejoint sur le porche, me serrant une tasse de café chaud dans la main. Papa, tu es un sauveur. Si tu surveilles la dinde, j'ai pourrai finir tout le reste avant que la foule en arrive. La cuisine bourdonnait d'énergie. Des tartes refroidissaient près de la fenêtre, de légumes coupés et tris dans de bowls. La volaille, duo de ses 8 kilos, était posée dans la poêle, prêt pour sa transformation rituelle. Brian rôdait à la porte, la crevette déjà desserrée, un tasse à la main. J'espère que tu te souviens de tapes, Ed, dit-il avec son sourire force et fragile. J'ai ne voudrais pas revivre Pax. J'ai hausse les épaules. Tout est sous contrôle. Melissa, toujours aussi organisée, a parcouru les instructions. À 14h30, la dinde est prête. À 15h50 pendant 3 heures. Du bertouts les 45 minutes, papa. N'oublie pas de la recouvrir de papier aluminium les 2 premières heures. J'ai programme de rappels sur ton téléphone, mais au cas où. Elle a les un minuteur sur le comptoir. J'ai hoché la tête, vaillant à ne pas laisser ma confiance vaciller. Cody jeta un coup d'œil, impatient de gouder au football et à la purée de pommes de terre. Zoe m'apporta un din fait main en papier carton. Pour la chance, grand-père, rigolait-il, et pendant un instant, can valait la peine. Brian est part 1 faire de courses, prévenant Melissa qu'elle avait besoin de se changer les idées. Elle lève les yeux au ciel après son départ. Le travail était dur. Il a peur de se courir avant Noël. J'ai hoché la tête. La vie était déjà assez dure. Pas besoin de stress supplémentaire. À midi, tout était prêt. Le four bipe, j'ai glissé la dinde dedans, respirant cette première bouffée de chalaberie et herbacée. J'ai me sentais utile, indispensable. L'alarme de mon téléphone a clignoté. 23% de batterie, mais c'est éteindrait. Papa, j'ai eu dois filer chez Kroger, j'ai oublié la sauce aux canneberges. S'il te plaît, juste la dinde. Ne te laisse pas distraire. Elle m'a embrassé sur la joue, les clés cliquetantes, et ss précipité dehors.
Le silence retombe dans la maison. Cody était à l'étage, Zoe regardait de dessins animés dans le bureau. J'ai resté seul avec les os, le tic-tac du minuteur et mes pensées. Être digne de confiance, participer au rituel, cela signifie tout pour moi. J'ai vérifié la din à chaque sonnerie, faire de mon travail. La peau prenait un teint doré parfait. La maison sentait juste comme il faut, le souvenir de ma défunte pause June résonnait dans chaque respiration. Elle adorait ses fates, son rire résonnait dans chaque piece, et maintenant, c'était à moi de perpétuer la tradition. 15h30. J'ai me suis assis un instant dans le vieux fauteuil de Melissa, mon téléphone à côté de moi. Just une petite pause. La din devait besoin d'une heure de plus. La maison était paisible, le four renait, si genre de silence que donnait un sentiment de détermination. Pas de solitude. Je regarde le soleil essayer de placer sur le parquet, mes paupières alourdissantes. À mon réveil, la panique me rongeait la poitrine. La pièce était plus sombre. L'odeur était différente, plus forte, amère, insipide. De la fumée envahissait le salon. Je me suis levé d'un bond, le cœur battant la chamade. Mon téléphone était mort. Le minuteur SS2. Je me suis précipité à la cuisine et j'ai ouvert la porte du four d'un coup sec, un fumée noir, et que était épais sans chappé. La din était comme un briquet carbonisé. J'ai attrapé les gants, j'ai sorti la volaille et j'ai l'ai posé sur le feu. La poêle était roussée, la graisse fumée était crachée. J'ai ouvert les fenêtres en grand, l'air froid est engouffré, mais c'était trop tard, le mal était fait. J'ai tout essayé, gratter, découper les parties les plus abîmées, espérant peut-être sauver l'intérieur. Mais il était ruiné. Le centre de table parfait de Melissa pour Thanksgiving s'était réduit en cendres sous ma surveillance. Des portières claquant dehors. Des rires et de voix joyeuses résonnèrent dans l'allée. Melissa, Brian, les enfants et nos cousins arrivaient tout avec un quart d'heure d'avance. J'essayai de dissimuler ma panique et de paraître comme tandis qu'ils entraient. Melissa vit mon visage et à l'aise tumer le sac de courses. Papa, tu sais que c'est passé? Les invites sont restés sous le choc en sentant l'odeur. Brian s'est précipité à la cuisine. En voyant la dinde, Illinois explose. La scène s'est déroulée rapidement. Fenêtres ouvertes, invites Addison la fumée, enfant demandant si que n'allait pas. Melissa au bord de larmes, Cody détournait le regard, Zoe demandant s'il y aurait une pizza à la place. Et Brian, plus brillant, plus furieux, comme si cette soleil avait effacé tout ce que j'avais fait de bien. Il lança la dinde contre le mur, la graisse giclante. En any put rien te confier. Pourquoi te les en entrée dans la cuisine? Les autres le fixeront, stupéfaits par son éclat. Pendant un seconde, j'ai voulu me défendre crier. Mais au lieu de cier, je me suis souvenu de chaque fois où j'avais relevé Brian lorsqu'il était tom, chaque fois où j'avais été son filet de sécurité. Ce n'était pas juste une question de din brûlé. C'était une question de respect. De ce qui signifiait vraiment être fiable. Mais avant que j'y puisse dire un mot, la rage de Brian est devenue incontrôlable, ses voix résonnant dans la cuisine en ruine, divisant la famille en deux. La tension était palpable dans la maison. La fumée flottait encore dans l'air, mais les paroles amères de Brian étaient plus blessantes que n'importe quelle odeur. Melissa essayait de le calmer. Brian, s'il plate, any face passé devant la famille. Mais il refusait d'écouter. Sa colère avait pris le dessus. Tu penses que j'exagère, Mel? Il gâche toutes les fêtes,
cry a Brian en me point en tu doit comme sij ties and criminel. Pax, Noël, Thanksgiving, si c'est Edwin que commande, c'est le disaster. Savoix monta, resonant dans le couloir. Certains cousins reculerant, chuchotant entre eux, jeans pour tout le monde. Le visage de Melissa était bain de larmes. Elle essaie de me défendre, mais Brian continuait à monter son dossier, resortant chaque petite erreur que j'avais commise ces dernières années, toutes plus exagérées les uns que les autres. Tu es désespère, reconnaît-il, mais tu es toujours prêt à donner de conseils ou à essayer de racheter ton retour. Tu oublies mine de régler un minuteur. Tu n'es pas un héros. Tu es juste un fardeau. Quelque chose en moi change. J'avais passé de années à reveler ma fuite pour la paix. J'avais les commentaires de Brian en chaper parce que j'aimais Melissa et mes petits enfants. Mais aujourd'hui, en le voyant me démolir devant ma propre famille, je ne pouvais plus me taire. C'est suffit, dis je d'une voix ferme, quint court à ces diatribes. Tu veux parler du fardeau, Brian? De la confiance que l'on peut avoir? Allons y. Il le fixa surprise. Pour une fois, Illinois n'avait pas de réplique prête. Tu te souviens de December 2020, Brian? Tu es venu me voir en pleurs, désespéré, cherchant de l'aide parce que tu t'étais mis dans une situation difficile. Tu avais besoin de $15,000 rien que pour faire vivre ta famille dans cette maison. As tu dis à Melissa que je n'étais pas fiable? Le silence s'installa dans le salon. Melissa regarda Brian plus moi, son expression changeant à mesure qu'elle commençait à comprendre. Et quand les phrases de scolarite de Cody ont été annuls? Au quand ton SUVs tomen pan et que tu as eu besoin d'argent pour les réparations. Je regarde ma famille autour de moi, m'assurant que chaque mot était bien compris. Combien de fois tu venu me voir, Brian? Combien de fois as-tu demandé de l'aide et l'as-tu obtenu? Te souviens-tu seulement de ce que tu m'as dit à ces moments-là? Que j'étais une bénédiction? Un bouet de sauvetage? Le visage de Brian était devenu pâle, mais je n'avais pas fini. Tu sais combien ça coûte? Plus de $40,000, Brian. Pas un centime rembourse. Pas un seul merci depuis mon dernier chèque. Mais aujourd'hui, tu veux rester là et te dire à tout le monde que je suis en rate parce que je brûle en dinde? Le silence que survit fut plus pesant que les mots. Les invites le fixeront, certains jeans, d'autres chokes, d'autres encore discrètement satisfaits de voir Brian enfin interpellé. Je n'ai jamais demandé de remboursement. Jamais une seule fois. Parce que c'est ce que fait la famille. J'ai été aidé parce que j'aime ma fille, parce que je voulais que toi et mes petits enfants aient une belle vie. Mais n'ose pas me traiter de peu fiable. N'ose pas. Melissa mit ses mains sur sa bouche, les larmes ruisselant sur son visage. Papa, je ne savais pas. Je sais que tu ne l'as pas fait, ma chérie, dis-je doucement. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes responsable. Je voulais que tu sois en paix. Brian essayait de s'y reprendre, mais il en avait plus d'élan. Il balbutia, c'est différent. C'était pour les urgences. C'était sans être simple. C'est toujours différent, Brian. Jusqu'à ici que ça change. Aujourd'hui, un din brûlé, c'est une catastrophe. La semaine prochaine, si sera autre chose. Tu veux parler de fiabilité? Et-tu disais tuer chaque fois que tu avais besoin d'un filet de sécurité, j'étais là? Zoé, qu'observait tout cela avec les yeux écarquils, s'est approché et m'a pris la main. Grand-père, on peut encore avoir de la tarte? Son innocence brise la tension. Je me suis penché,
Souriant malgré la douleur. Bien sûr que oui, ma chérie. Un tart rentout Myler. Les adultes restaurant là, dans un silence Jean, tandis que j'amenais Zoé dans la cuisine. Cody servait, attrapant les assiettes. Quelques cousins commenceront discrètement à aider Melissa à decent fumer et à préparer les accompagnements et les tartes. Brian reste clos au salon, la honte et la colère glissant sur son visage. Les invites retrouveront leurs places, commencant maladroitement le dîner sans la dinde. Melissa essuya ses larmes et nous rejoignait à table. Tandis que nous faisions circuler le gratin de patates douces et la tarte à la citrouille, une douce acceptation s'est installée dans la famille. Le dîner n'était pas traditionnel, mais nous étions réunis. Pour la première fois de la journée, les rires sont revenus. Du prudence au début, mais grandissants à mesure que les enfants plaisantaient sur l'année où nous avons mange de la tarte au dîner. J'ai croisé le regard de Brian de l'autre côté de la table. Il a détourné le regard, les yeux en feu. Le repas s'est terminé dans le calme. Les invites nous ont salués, nous offrant à Melissa et moi de très longues accolades, permettant de se souvenir de cette journée pour son menu de Thanksgiving unique. Plus tard, après le départ de tous, Brian me coince dans le couloir. Sa voix était basse, mais sans excuser. Tu n'avais aucun droit de m'embarrasser ainsi devant tout le monde. J'ai soupiré. J'avais parfaitement le droit. Et tu le sais. Il n'y répondait pas. Au lieu de cela, il monta précipitamment à l'étage, claqua la porte de la chambre derrière lui. Melissa me trouvait devant Olivier. En train de recourir à une casserole que n'y serait jamais propre. Elle me serra fort dans ses bras. Papa, je suis désolé. J'aurais dû te dire quelque chose plus tôt. J'aurais dû te défendre. Je lui ai tapé la main. Tout va bien, ma chérie. Parfois, la vérité met du temps à éclore. Je n'y voulais pas déclencher une guerre, mais je n'y pouvais pas le laisser continuer à me traiter ainsi. Elle hocha la tête. Je lui parlerai. Promis. En partant ce soir-là, la cuisine était silencieuse et l'odeur de fumée s'estampait enfin. J'ai réalisé que parfois, le véritable défi familial n'y réside pas dans la fécondité d'un célèbre ensemble, mais dans la fécondité d'un surmonter les moments difficiles. J'avais tenu bon. Peut-être, les choses seraient elles différentes désormais. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans mon petit appartement, les articulations engourdies, mais la conscience tranquille pour la première fois depuis des mois. Le ciel de novembre était pâle et calme. Assis près de la fenêtre de ma cuisine, une tasse de café noir à la main, j'ai observé le reflet du soleil sur le givre du parking. C'était étrange qu'un fait consacré à la gratitude puisse tourner si mal, mais parfois, la vérité a juste besoin de percer la surface. À midi, Melissa appelle. Sa voix était fatiguée mais douce. Papa, je voulais juste te dire merci. Pour tout. De très toujours là. J'aurais préféré que si n'y soit pas arrivé hier, mais je suis contente que la vérité éclate enfin. J'entendais le rire de Zoé en fond sonore, la télévision diffusant de dessins animés à tous des têtes. Tout va bien, ma puce, lui ai-je assuré. Je préfère une vérité confuse à un mensonge parfait. Il y eut un silence, un instant de hésitation. Brian veut s'excuser. Il dit qu'il a réagi de manière excessive. Je n'y cherche pas d'excuses. Il a dépassé les bornes. Mais je crois qu'il a enfin compris. J'ai pris une grande inspiration. Dis-lui que je suis là s'il veut parler. Mais je n'y le laisserai pas me parler comme hier. Plus jamais. Melissa avait promis de fixer de limites.
Nous avons discuté encore un peu de la pièce de théâtre de Zoé, de candidatures de Cody à l'université, et même de nos projets pour Noël, mais si nous avions tous les deux de temps modestes. Quand nous avons raccroché, je me sentais plus légère. C'était comme si un poids lourd avait été enlevé de mes épaules, un poids que j'avais porté bien trop longtemps. Plus tard dans la journée, j'ai fait une promenade tranquille dans Miller Park. L'air était vieil, les feuilles mortes crescent sous mes chaussures. Des familles jouant au football, les enfants emmitoufles dans leurs bonnets et leurs muffles. J'ai trouvé un banc et me suis assis, repensant aux 5 dernières années, aux milliards de dollars que j'avais distribués, aux heures passées à aider, aux sacrifices que j'avais faits en silence, sans jamais rien demander en retour. J'ai pensé à June, ma défunte épouse. Elle aurait détesté voir ses familles détruites par la choléra, mais elle aurait été fière que j'y prenne enfin la parole. Ne les laissez pas confondre gentillesse et faiblesse, disait-elle. J'entendais presque ses voix dans le vent. Je me souvenais d'un hiver lointain, lorsque Brian et Melissa venaient de se marier. La chaudière de leur ancien appartement était tombée en panne pendant une tempête de neige. Brian m'avait appelé à minuit, la panique dans la voix. Edwin, je ne sais pas quoi faire. Il gili ici. J'avais traversé la ville en voiture, lampi de poche et autos à la main, et j'avais passé la nuit à réparer les tuyaux et à remettre le chauffage. Brian m'avait serré dans ses bras si matin-là, reconnaissant et humble. Je n'oublierai jamais si, avait-il dit. Mais les gens oublient parfois. Oh, ils choisissent de l'oublier, quand c'est plus facile. Assis là, j'ai réalisé que si n'était pas seulement une question d'argent au lieu de faveurs. C'était une question de respect. Je n'avais jamais voulu compter les points, mais être traité comme un bon à rien me faisait plus mal que n'importe quelle dette impayée. La famille est censée vous élever, pas vous rabaisser. Ce soir-là, de retour à mon appartement, on frappa à ma porte. C'était Brian. Il se tenait dans le couloir, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, les yeux rouges. Pendant un long moment, aucun de nous deux n'y parla. Je suis désolé, dit-il enfin, la voix brisée. Pour tout. Pour ce que j'ai dit, pour ce que j'ai fait. J'étais en colère, mais je n'avais pas le droit de m'en prendre à toi. Je les regarde, essayant de voir le jeune homme que j'avais accueilli dans ma famille, et pas seulement l'homme sur la défensive et orgueilleux d'hier. Tu as fait du mal à Melissa aussi. Et aux enfants. Ils ont tout vu. Il hocha la tête, honteux. Je sais. Je vais s'arranger si. Je ne sais pas comment, mais je vais cesser. Je rembourserai si que je per aider je. Sa voix s'estagnait perdu. Commence par le respect, Brian, dis je doucement. L'argent n'est pas le problème. Le problème, c'est de faire comme si je n'avais aucune importance jusqu'ici que tu aies besoin de quelque chose. Je veux faire partie de cette famille, pas seulement être celui que tu appelles à la rescousse. Il essaya le visage et déglutit difficilement. Je te comprends, Edwin. Et je le veux aussi. Je veux que tu saches que je t'apprécie. C'est juste que, je me sens parfois de passe. Je m'en prends à toi sans que tu sois responsable. Je hoche la tête. C'est tout ce que je demande. Plus de cris. Plus de reproches. Si tu as besoin d'aide, demande, mais ne t'y attends pas. Et si j'ai fait une erreur, je mérite la même compréhension que je t'y témoigné. Il me tendre la main. Marque conclut. Je l'ai serré,
Setant la tension entre nous et estamper. Après son départ, j'ai mis suis assises avec un crayon et un bloc notes, dressant en liste. Si que j'ai ferais différemment, comment j'ai protégerais mon cœur à l'avenir. J'ai réalisé que les limites n'y sont pas que de mœurs pour empêcher les autres d'entrer. Parfois, si sont de barrières que aident chacun à s'épanouir. Quelques jours plus tard, Melissa m'a invité à dîner le dimanche. Pas de dinde, juste du chili et du pain de maïs, simple et honnête. L'atmosphère entre nous semblait plus fraîche. Cody et Zoe ont empli la pièce de rires. Brian était plus calme que d'habitude, mais il aide à faire la vaisselle et à même raconter quelques blagues. En mangeant ensemble, j'ai réalisé que la famille n'y se résume pas à n'y jamais avoir de conflits. Il s'agit de survivre, apprendre, grandir, choice sur le pardon, mais sans oublier les leçons. Je n'y savais pas à quoi ressemblait Noël cette année. Peut-être plus calme, peut-être moins parfait en apparence. Mais j'étais certain d'une chose, je n'y me laisserais plus jamais traiter comme invisible. J'avais de la valeur, malgré mes cicatrices. ETSI un autre din brûlait, eh bien, Illinois y aurait toujours de la tarte. Décembre arrive à Bloomington, saupoudre de neige. Les rues scintillantes de lumières de Noël, et les familles semblantes s'y déplacer un peu plus lentement, souriantes sous leurs écharpes et leurs muffles. Mon appartement était plus comme avant, mais j'avais appris à apprécier si comme. J'écoutais de disques de Noël, décorés en petits sapins avec les décorations que June et moi avions collectionnées au fil de ans, et les eyes le souvenir de fêtes d'antan m'apporter un réconfort du amour. En samedi après-midi, Melissa appelle. Papa, viendrais-tu au concert d'hiver de Cody la semaine prochaine? Et peut-être, resterais-tu dîner après? Sa voix était hésitante, mais pleine d'espoir. J'ai n'y retracé pour rien au monde, et j'ai répondu, le cœur chaud. Et dis à Zoé que j'ai veux entendre parler de son projet scientifique. Le concert avait lieu dans le gymnase de l'école, de gradins remplis de parents et de grands-parents, d'enfants en peaux rouges et bonnets de Père Noël. Cody m'a repéré et m'a fait signe depuis la section de trombones, un large sourire sincère. Brian et Melissa étaient assis côte à côte, Zoe blottait entre eux. Il voyait un jeune au début, mais elle s'est apaisée au fil de la musique, jingle bells, daus newt, et même une interprétation fausse mais enthousiaste de Let It Snow. Après cela, nous sommes entassés dans la voiture de Melissa. Sur le chemin du retour, Cody a parlé de ses dissertations, Zoe a parlé de flocons de neige et, pour la première fois depuis des semaines, Brian s'est joint à la conversation. Il me demande quel était mon Noël préféré quand j'étais enfant. J'ai leur ai raconté mon enfance dans l'Indiana de années 50. Mes patents sur Ellet Angeli et mes guirlandes de popcorn faites à la main. Le dîner était simple, spaghettis et pain à l'aile, et les rires résonnaient dans la cuisine. Melissa avait tiré les leçons du fiasco de fêtes et avait préféré la simplicité. Pas de din catastrophique ce soir, papa, la taquina-t-il, et nous avons tout ri, la tension retombant enfin. Après le dîner, Brian s'éclaircit la gorge surprenant tout le monde. J'ai quelque chose à dire. Il jeta un coup d'œil autour de lui, nerveux mais déterminé. Thanksgiving a été un désastre. J'ai aggravé les choses. J'ai eu tort, et j'ai suis désolé, pour mes Chris, pour ce que j'ai dit, et pour avoir pris Edwin pour acquis. Il me regarde droit dans les yeux. Tu nous aides plus que j'ai ni pour le dire. Pas seulement financièrement, mais dans tous les domaines. J'ai les mon orgueil prendre le dessus et j'ai me suis décharge sur toi.
Je ver pas que case reproduise. Melissa Louis Sarah la main. Cody hoca la tête, et meme Zoe semble comprendre, emidrescent un sourire timide. J lays le silence s'installer avant de répondre. Merci Brian. Ca me touche beaucoup. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est faire partie de ta vie. Mais le respect doit être réciproque. Brian hoca la tête. Ca viendra. La soirée avancée. Les enfants ont mis un film de Noël et Melissa a préparé du chocolat chaud. Je regarde ma famille. Le sourire satisfait de ma fille, mes petit enfant blotté sur le canapé. Brian détendait pour la première fois depuis longtemps. J'ai ressenti un choc que je n'avais pas connu depuis longtemps. Peut-être que nous n'y serions jamais une famille parfaite. Mais nous pouvions être honnêtes, et c'était peut-être mieux ainsi. Quelques jours plus tard, je suis passé à la maison avec une boîte de biscuits pour la collecte de fonds de l'école de Zoé. Melissa m'a accueilli à la porte. Papa, peux-tu être codé avec ces formulaires de bourse? Il veut tes conseils. C'était le genre de demande que était autrefois courante, mais maintenant, c'était différent, comme une invitation, pas une obligation. Cody et moi étions assis à la table de la cuisine, de papiers idles entre nous. Grand-père, tu crois que j'y vais réussir? Demanda-t-il, l'anxiété dans le regard. Je souris en me remémorant mes années d'université. Tu es intelligent, Cody. Tu travailles dur. Mais peu importe où tu finiras, tu accomplirás de grandes choses. Continue à être présent, continue à faire ce que est juste. C'est le plus important. Il sourit, l'air plus confiant. Merci, grand-père. Alors que nous terminions les formulaires, Brian est rentré du travail, son manteau couvert de neige. Il pose ses serviettes et me regarde. Tu veux rester dîner? Et-il demande presque timide. Bien sûr, répondis-je, sentant les vieilles blessures commencer à guérir. Ce soir-là, tandis que nous mangions de la soupe au poulet et racontions de histoires autour de la table, je réalise à quel point tout avait changé. Brian avait encore ses défauts, l'orgueil, l'impatience, un temperament que pouvait s'importer au pire. Mais maintenant, il en est. Nous two. Je repense à June, à la fécond dont elle avait toujours insisté sur le fait que pardonner n'y signifie pas oublier, mais aller de l'avant ensemble. Pardonner n'est pas une question de faiblesse, disait-elle. C'est courageux. Cela signifie être prêt à risquer de s'y retrouver reproché. Les faits s'y sont déroulés tranquillement, avec moins de cadeaux et plus de rires. Le matin de Noël, Melissa m'a appelé par visioconférence pendant que les enfants dévoraient leurs cadeaux. Zoe a monté son nouveau microscope, Cody a brandi un pile de brochures universitaires. Brian a fait un signe de la main depuis la cuisine, en retournant de crêpes. Assis dans mon fauteuil, le petit arbre luisant dans un coin. Je me sentais à la fois seul et entouré d'amour. J'ai alors compris que les familles s'y brisent et s'y reconstituent encore et encore, non pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles s'y choisissent sans cesse, malgré leurs cicatrices. C'était peut-être le plus beau cadeau de tout, la chance d'être vu, d'être pardonné, d'y pardonner. La nouvelle année avait commencé tranquillement, mais alors que janvier était février approchant, un tempête s'abattit, cette fois, pas celle d'émotions. Bloomington fut enseveli sous un neige record. Les routes étaient glissantes, les écoles fermes et le courant s'éteignait par intermittence pendant des jours. Melissa appela, la voix extendue. Papa, notre chaudière fait de bruits bizarres. Brian a essayé de la réparer, mais maintenant elle n'y est plus du tout. Tu prévenir? Les vieilles habitudes ont la vie dure.
J. Enfile mon plus gros manteau, rempli ma boîte à outils et traverse la ville lentement. La rue ressemblait à un boule à neige, de voitures à moitié ensevelies, de voisins dénigent les trottoirs, d'enfants dévalant les pentes en luge. Je provise un furt discret chuil les aimants de pile, moi, et non un réparateur. Peut-être que les leçons de Thanksgiving étant restent graves dans ma mémoire. À l'intérieur, la maison était froide et sombre. Les enfants portant de poles et de chaussettes supplémentaires, amitiful sous de couvertures dans le salon. Brian immaculate à la porte, panade. J. sans de grave les choses, admit-il. Dissolde de vos fates order, Edwin. J. hausse les épaules. C'est ainsi que servent les grands pères. Au sous-sol, la chaudière grésilate et renrenate. J. travaillais en silence. Brian me tendant les outils. Pendant un moment, nous en parlons que du chantier. Puis, tandis que J. nettoyais le filtre et vérifies la veilleuse, Illinois rompit le silence. J. sais que J. l'ai dit à Noël, mais J. suis quand même désolé pour Thanksgiving, dit-il à voix basse. Tu n'y mérites pas si. J'ai beaucoup réfléchi à la façon dont j'ai réagi quand les choses tournent mal. J'ai lui ai jeté un coup d'œil et j'ai vu qu'il avait l'air fatigue, plus humain, moins sur la défensive avant. En a-tu de moments qu'on aimerait oublier Brian? Ce que compte, c'est si que tu fais sans suite. Il hocha la tête. J'ai veux faire mieux. Pas seulement pour toi, mais aussi pour Melissa et les enfants. J'ai n'y veux pas tuer les apprendre la choléra à cause de moi. Alors montres-leur si que signifie reconnaître ses erreurs. C'est comme si a qu'on grandit. D'un dernier coup de ciel, le fort est mis en marque. De l'er chaude est engouffre dans les conduits. J'ai souris, et Brianerie. Tu vois toujours fiable, et il dit en n'y tapant sur l'épaule. À l'étage, les enfants applaudissent tandis que la maison est réchauffée. Melissa me serra dans ses bras, les yeux brillants. Tu es sauve la mais, papa. Encore une fois. Nous sommes tous en tasses dans la cuisine pour boire un chocolat chaude. Dehors, la neige s'accumule, mais à l'intérieur, quelque chose avait fondu, une couche de vieux ressentiment, remplacée par quelque chose de plus proche du respect. Quelques jours plus tard, un autre test est arrivé, pas pour moi, mais pour Brian. Son entreprise annonce de nouveaux licenciements. Il est rentré tôt, les épaules voûtées, le visage blême. Melissa m'a appelé, la voix tremblante. Papa, j'ai inquiet pour lui. Il n'y veut parler à personne, même pas à moi. Je suis venu en voiture ce soir-là. Brian était dans le garage, assis sur un pot de peinture, le regard perdu dans le vide. Je me suis assis à côté de lui. Nous sommes restés silencieux un moment. Finalement, Illinois rompit le silence. J'ai perdu mon emploi aujourd'hui. Après tout ce stress, toutes ces inquiétudes, c'est arrivé quand même. Je suis désolé, Brian. Il haussa les épaules. Je n'arrête pas de me demander, est-ce un miller pour voie d'argent, est-ce n'avais pas autant d'emprunts, est-ce j'avais mieux planifié. Sa voix s'éteignit. Tu es toujours un bon père. Toujours un bon mari. Perdre son emploi en y change rien. Il me regarde. Scrutant mon visage. Je veux régler les problèmes moi-même. Je n'y veux pas revenir voir à chaque fois que c'est vieil mal. C'est un orgueil que parle, dis je doucement. Laissez les autres théâtres n'est pas de la faiblesse. C'est comme si que les familles survivantes. Nous étions assis ensemble dans le garage froid. Le silence est installé autour de nous. Je trouverai une solution, dit finalement Brian. Mais si tu es de conseils, j'apprécierais.
Je hoche la tête, sentant quelque chose se transformer au plus profond de moi. Pour la première fois, il ne demandait pas exigate. Il voulait un partenariat, pas un secours. Au cours de semaines suivantes, j'ai Brian a mettre à jour son CV, j'ai accompagné lors de entretiens et j'ai encouragé dans ses candidatures. Melissa a fait de heures supplémentaires à la clinique. Cody a donné un coup de main à la maison, et zoya confection de cartes bon chance papa tous les jours. L'argent était rare, mais la famille ss série les coudes. Finest les secrets, fini les reproches tacites. Quand Brian a enfin trouvé un nouveau emploi en Mars, moins bien payé mais avec de meilleurs horaires, il a fait ci non pas par un grande immense, mais en préparant le dîner pour nous tous. Ce soir-là, alors que nous étions assis à table à manger de spaghettis et à rire de derniers mois, j'ai réalisé quelque chose d'important. La leçon de Thanksgiving n'avait pas été la dinde en mime l'argent. El portrait sur ce qui signifie être vraiment fiable, n'est pas toujours tout régulier, mais être toujours présent, continuer à aimer, continuer à croire et ux secondes chances. J'ai regardé Brian taquiner Zoe à propos de ses haricots verts, Melissa sourira à ses familles, Cody nous parler de son dernier essai, et j'ai mis suicitayen paix. J'ai pensé que vieillir signifie perdre ses place dans la famille. Mais parfois, cela signifie simplement qu'on voit enfin si que compte vraiment. Et en part ainsi soir-là, Brian aimait serrer la main, non pas comme un faveur dû, mais comme un homme reconnaissant pour les conseils d'un autre homme. Merci, Edwin, dit-il doucement. Pour tout. Nous avions survécu à la tempête, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le printemps est arrivé dans l'Indiana, avec de timides pousses vertes et un soleil pâle. La vie semblait plus légère qu'elle n'y avait été depuis longtemps. La maison de Willow Street, celle de Melissa et Brian, ballonnée d'une énergie renouvelée, Cody préparait son diplôme, Zoe poursuivait le chien dans le jardin, Melissa plantait de tulipes précoces le long de l'allée. J'ai venais souvent leur rendre visite, parfois pour les aider, parfois simplement pour m'asseoir et regarder mes petits enfants grandir. Le nouveau travail de Brian signifiait de salaires plus faibles, mais plus de temps à la maison. J'ai vu changer lentement, moins de stress dans son regard, plus de patience avec les enfants, et mine de rires le soir lorsqu'il est joint à de jeux de société autour de la table de la cuisine. Melissa était moins anxieuse aussi. Il les avait moins, mais d'une certaine manière, il les sentait plus riches. Un samedi de fin avril, la famille décida d'organiser un barbecue. Un jour férié, un anniversaire, juste un samedi. Brian alluma le barbecue et Melissa déposa la limonade et les assiettes. Des voisins arrivèrent, apportant salades et anecdotes. Les amis de Cody durant au foot dans le jardin. Pour une fois, tout était simple. Alors que le soleil disparaissait derrière les arbres, Brian aimait pris à part. Edwin, veux-tu dire quelques mots avant de manger? J'ai clin d'œil de surprise, mais j'ai hoché la tête. Tout le groupe ss rassemble, la famille, les voisins, même les nouveaux arrivants. J'ai regardé ma fille, mon gendre, mes petits enfants, et j'ai réalisé le chemin parcouru. Je suppose que vous le savez tout, comme que j'ai, cette famille a connu de jours difficiles. On a brûlé de dins, on ss imports, on a perdu son travail. On a emprunté, et parfois oublié de dire merci. Mais on a aussi pardon. On ss choices encore et encore, même quand c'était dur. C'est si que compte. J'ai souri à Brian, à Melissa, et ux enfants. Je suis reconnaissant d'avoir une seconde chance de faire les choses bien, d'être vu et d'avoir ma place.
A de nouveau departs et a toujours être là les uns pour les autres. Tout le monde applaudissait, et pendant un instant, le passé était si chuil était, le passé. Nous avons partage de hamburgers et de rires sous le soleil déclinant. Plus tard, alors que j'aidais Melissa à faire la vaisselle dans la cuisine, elle aimait toucher le bras. Papa, j'essaie que tout en sera jamais parfait, mais j'espère que tu sais combien tu comptes pour nous. Même quand Brian et moi faisons d'erreurs. Même quand la vie est dure. J'ai lui et serra la main. Toi et les enfants, vous êtes ma vie, Mel. Je suis fier de toi. De vous tous. Ce soir-là, après le départ de tous, j'ai me suis attardi sur le porche avec Brian. Il contemplait les étoiles, silencieux et pensif. J'ai sais que j'ai ne peux pas changer le passé, dit-il. Mais j'ai peux m'améliorer. J'ai vu que tu saches que j'ai te respecterai toujours désormais. J'ai vu regagner ta confiance, pas seulement attendre ton aide. J'ai hoche la tête. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, Brian. En fait tu d'erreurs. L'important, c'est d'en tirer de leçons. Il sourit, un peu penade. Pour Thanksgiving prochain, tu ne seras pas de service pour la dinde. Mais j'aurai besoin que tu me montes ta recette secrète de farce. J'ai ri. Marque conclut. Mais seulement si tu les zoe théâtre. Brian rigola. C'est promis. Les saisons escalantes, la vie nous porte à travers les remises de diplômes, les anniversaires et les journées ordinaires que, d'une certaine manière, devenant extraordinaires simplement parce que nous les partageons. Brian rendait si chuil pouvait, parfois avec de l'argent, mais le plus souvent avec du temps, de la gentillesse et du respect. Codia te admis à l'université. Zoya remporte un prix à l'expo-sciences. Melissa cultive un jardin fleuri et plein d'espoir. Et moi? J'ai appris que vieillir ne signifie pas disparaître. Il s'agit de vivre ces longs temps pour voir les gens qui ont commettre leurs propres erreurs, et leurs propres victoires. Il s'agit de laisser la porte ouverte au pardon et d'avoir le courage de la franchir soi-même. Le jour de l'anniversaire de ce Thanksgiving fatidique, la famille s'est réunie chez moi pour dîner. Pas de dinde, juste un chili, un salade et un tarte. En arrêt du grand désastre de la dinde, Zoe le mime avec de peluches. Melissa apporte un toast à la table, à Edwin, que nous tous maintenons ensemble, même quand on est effondrés. La salle résonnait d'acclamations. Et tandis que j'ai contemplé les visages que j'aimais le plus, j'ai ressenti la paix la plus profonde que j'ai jamais connue. Parce que au final, la famille n'est pas parfaite. La famille est une promesse, celle de revenir sans cesse, de pardonner, de continuer à aimer même après les jours les plus difficiles. Et c'est ce que, j'ai compris, nous rend vraiment fiables.